Ah, yeah, nice one. Eccoci qua a Monte Carlo Nights e come vi ho annunciato questa sera ho il piacere di farvi conoscere un chitarrista che viene dal Montenegro, giovane, sta conquistando il mondo con il suo talento. Il Sunday Times scrive di lui che forse è il chitarrista della musica classica più eclatante dai tempi di John Williams negli anni 60. Ha appena pubblicato un disco bellissimo dedicato alla musica dei Beatles, eccolo qua. Lui si chiama Milos, l'album si chiama Blackbird ed è un disco molto bello con anche un sacco di ospiti internazionali in questo disco. Stasera avremo il piacere di sentirlo suonare dal vivo per noi e diamo benvenuto a Monte Carlo Nights per la prima volta nel mio programma Milos. Milos. Yes. Oh God. Allora, Milos a Monte Carlo Nights. Hello and welcome to Radio Monte Carlo. Thank you so much. It's great to be here. Welcome to Italy. Nice to meet you. Very good. Milos, before we talk about your record and things like that, so we get to know you a little bit more. Tell us, something about yourself. For example, have you been to Italy before? Have you been here to play before? Yes, I've played in Italy many times. I've visited Italy many times. When you are from Montenegro, it's almost like Italy is your second home because it's so near, and we all like to come here because it's kind of similar. I mean, the food, the fashion. My brother lived here in Milan and studied at Bocconi, and I come here a lot. I played with orchestras in Milan with La Verdi and in Rome with Santa Cecilia. And so, yeah, I've done my rounds in Italy. You've been here a lot. Okay. But in Monte Carlo, I've been only once. Only once. As a tourist. Well, I'm sure you'll come back soon and play. Yeah. Allora, lui è stato in Italia tante volte perché Montenegro è vicinissimo. Suo fratello ha studiato a Milano, a Bocconi, poi lui ha suonato con La Verdi a Milano, ha suonato con l'Orchestra Santa Cecilia a Roma e dice che ci sono anche molte similitudini fra Montenegro e anche all'Italia. And tell us something about your musical background. I mean, have you always dreamed about being a musician when you were a child? How did it happen? How did you get on the road to music? I don't even remember a day of my life where there was no music. I grew up in Montenegro in a family which liked music but had no connection with classical music. So I always liked to sing in front of my family and kind of perform. It was always very natural to me. So the reason why I started to play guitar was so that I can accompany my voice. But the school system there is quite serious, so I was immediately put onto playing classical guitar, which in the beginning I didn't enjoy so much, but then I completely fell in love with it. But what it also did, it gave me kind of perspective to see guitar as a very flexible and versatile instrument, not just in the very classical sense, but in the sense of all the different other genres. Because I always did it for fun and because it was something that I loved doing without that usual burden in the Western culture of this is classical and this isn't. Okay. So music was your main thought. Yeah. Music is the universal language of the world. Well, beautiful. Allora, gli ho chiesto, ma quando è che hai cominciato a fare la carriera da musicista o a entrare nel mondo della musica? Lui ha detto, guarda, mia famiglia non era molto musicale, non si ascoltava molto musica classica, ma io cantavo sempre quando ero ragazzo e ho imparato la chitarra per accompagnare la mia voce, ma nella Montenegro il sistema scolastico è abbastanza rigido, mi diceva, perciò lui ha cominciato a studiare la chitarra e dopo un po' di tempo si è innamorato della chitarra e soprattutto dice il mio approccio alla chitarra non era quello soprattutto accademico, ma era di grande passione, di grande musica, di grande amore per la musica. E poi lui dice infatti la musica è un bellissimo linguaggio universale. Vi diceva il suo disco è dedicato alla musica dei Beatles e fra poco scopriremo qualcosa di questo. Si chiama Blackbird. Adesso gli chiedo Milos se ci suona qualcosa del disco. So what are you going to play for us first tonight? I will play you Blackbird, because Blackbird, when I was making this album, of course I had to choose between so many Beatles songs and they are all so beautiful, but some of them work better and some of them don't really work on the guitar solo. But Blackbird was it was the first one where I knew 100% this is going to work. Wonderful. Allora ascoltiamola dal vivo a Monte Carlo Nights per la prima volta, Milos che ci suona Blackbird.
Nice one, bellissimo, un indimenticabile pezzo dei Beatles. Questo era Blackbird. Volevo chiedere se per lui è stato, come posso dire, diversa, ha dovuto imparare una tecnica diversa per suonare questi brani, diversamente dalla musica classica. So, did you have to learn to play in a different way these songs, or is it still in the same vein that you've learned to play? Well, you apply your usual classical techniques, of course, to the music, but then because it is such light music, you have to also kind of release these certain things, because that's how this music is. It's supposed to feel like you just pick up your guitar in your bedroom and that's it, which is so opposite from giving a concert performance when you're in a big hall where you're kind of constantly framing things up. Ok. Dice, la domanda era se ha dovuto cambiare lo stile, la tecnica per suonare questa musica. Ha detto no, si applica la stessa tecnica della musica classica, però deve essere molto più libero e la sensazione deve essere come se uno fosse nella camera di letto suo e suona la chitarra così, diversamente di un concerto dal vivo di musica classica. Vediamo se questo è il suo primo progetto che non è nel mondo della musica classica. Io volevo chiedere a lui se ci suonasse invece qualcosa che non è dell'album, perché sapete che Milos è un chitarrista di musica classica, ha suonato con i più prestigiosi orchestre di musica classica in tutto il mondo, perciò se ci regalasse un pezzettino di musica classica che non è nel suo disco. So just asking our listeners, telling them, you're from a classical background and you played with so many prestigious orchestras in the world. So if you would give us an example of something that you do play which is not in the record, which is a classical piece of music. Well, I will play you something which you will recognize from so many other things, and it's the theme of the Concerto de Aranjuez of Rodrigo. And it exists in so many jazz versions and popular versions, and in fact it was written for the classical guitar and the orchestra. And actually that is something which I have recorded on a previous album for DG, and it's with the London Philharmonic and a great conductor, and which I have now played all over the world with orchestras. But I always find it so fascinating that people still don't know that it is in fact a classical guitar piece. Ok, allora ci regala un pezzo dal concerto di Aranjuez, che in realtà è un pezzo di musica classica, perché tanti di noi, specialmente anche nel mio programma, conosciamo la versione di Chick Corea, di Al Jarreau e tanti altri cantanti, e questo è un brano che lui ha seguito anche con l'Orchestra Filarmonica di Londra per noi a Monte Carlo. Nice, Milos. What a timeless melody. That was just the theme. Obviously there is a whole orchestra behind. Questo è il tema che è pazzesco. Lui ha registrato anche il disco nei famosi Abbey Road Studios di Londra. So com'era questa esperienza? How was recording in the Abbey Road Studios where the Beatles recorded most of the records and their songs? Well, I have to say I've been familiar with Abbey Road Studios because actually Abbey Road Studio 1 is where I recorded Rodrigo's concertos, and I've always loved the place because it's a very, very special place. But when the idea of the Beatles came along, it just absolutely made sense to take it into Studio 2, where is exactly the place where all the magic originally happened. And I have to say, it did make a whole difference. It just put a different feeling onto the whole project. It just made everything make sense. And you know what? It's like
when I go to into a studio to record a piece of Bach or Albéniz or something like that, I know how to play that. I go in the studio, I sit in front of the microphone, I prepare myself very well, I play, and I'm done. With this project, I had to go into the studio in a very different way, full of ideas that were there to be explored, listened to, and then decided what works with what until you achieve that perfect balance of ingredients. And that's a very, very different experience for me, being a classical guitarist, into what I've kind of become through this project. Ok, allora, l'ho detto, sono familiare con gli studi di Abbey Road dagli Beatles perché ho registrato proprio il concerto di Aranjuez proprio in studio 1 e poi ha detto sono andato in studio 2 di Abbey Road dove i Beatles hanno registrato la maggior parte delle loro canzoni, perciò è un posto molto speciale. E poi Milos mi ha detto che a differenza di altri progetti che faccio di musica classica, per esempio se faccio un pezzo di Bach, vado in studio, so quello che devo suonare, faccio il pezzo e ho finito. Invece con questo progetto era completamente diverso per me, perché avevo molto più idea, non era soltanto quello che c'era scritto, devo cercare sonorità, è stata un'esperienza veramente molto bello. So, we'll say bye bye to Milos. Vi ricordo il suo disco, è un viaggio da conoscere, eccolo qua, si chiama Blackbird e stasera ci salutiamo con Yesterday. Here we go. Thank you. Thank you. Eccolo qua, bellissimo Yesterday dei Beatles, da mio ospite questa sera Milos, dal suo album Blackbird dedicato ai Beatles. Grazie, è stato molto bello incontrarti e sentirti suonare per noi. All the best for your future. Thank you very much. I hope to see you again. Grazie mille, bye bye.